Hi, welcome to a laboratory session on meiosis. I will be bilingual for the benefit of local students. Meiosis is a special type of cell division which occurs only during gametogenesis in the germ cells, that is, during the formation of sperm or ovum. All other cells undergo division by mitosis. Only germ cells uh, undergo meiosis, especially during the formation of sperm and ovum. Only this is seen. మియోసిస్ అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన సెల్ డివిజన్. అది ఓన్లీ స్పర్మ్ ఎగ్ ఓవమ్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు మాత్రమే చూడగలుగుతాము. మిగిలిన అన్ని సెల్స్ జర్మ్ సెల్స్ కాకుండా, రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్ కాకుండా మిగిలిన సొమాటిక్ సెల్స్, వెజిటేటివ్ సెల్స్ అన్ని కూడా మైటాసిస్ అండర్గో అవుతాయి. మియోసిస్ ఓన్లీ స్పర్మ్ ఫార్మేషన్ అప్పుడు, గ్యామెటోజెనెసిస్ జరిగేటప్పుడు, అంటే స్పర్మ్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు, ఓవమ్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు మాత్రమే కనిపించే సెల్ డివిజన్. And mitosis is equational division. That is, the parents' chromosome number is reflected exactly in each of the daughter cells. Whereas meiosis is called reductional division because the chromosome number of the parents is halved in the daughters. మియోసిస్ అనేది రిడక్షనల్ డివిజన్ అంటాము. మైటోసిస్ లో ఏం జరుగుతుందంటే, పేరెంట్స్ లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయో డాటర్స్ లో కూడా అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. పేరెంట్ లో 46 ఉంటే డాటర్ లో కూడా 46 ఉంటాయి. కానీ మియోసిస్, అందుకని మైటోసిస్ ని ఈక్వటోరియల్ డివిజన్ అంటాము. మియోసిస్ ని రిడక్షనల్ డివిజన్ అని ఎందుకు అంటామంటే, పేరెంట్స్ లో 46 క్రోమోజోమ్లు ఉంటే డాటర్ సెల్స్ లో 23 మాత్రమే ఉంటాయి. 46 తో పేరెంట్ బిగిన్ అవుతే 23 క్రోమోజోమ్సే డాటర్ లో రిప్రజెంట్ అవుతాయి. అందుకని మియోసిస్ ని మనం రిడక్షనల్ డివిజన్ అని కూడా అంటాం. సేమ్ మైటోసిస్ లాగే మియోసిస్ లో కూడా ప్రోఫేజ్, మెటఫేజ్, ఎనఫేజ్, టీలోఫేజ్ ఉంటాయి. కానీ మైటోసిస్ కి మియోసిస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, మైటోసిస్ లో డిఎన్ఏ ఒకసారి డూప్లికేట్ అయ్యి సెల్ డివిజన్ ఒకసారి అవుతుంది. మియోసిస్ లో డిఎన్ఏ ఒకసారి డూప్లికేట్ అయ్యి సెల్ డివిజన్ 2 సార్లు జరుగుతుంది. The main difference between mitosis and meiosis is that in mitosis, for one cycle of duplication of DNA, there is one division cycle occurring, and in meiosis, for one replication or for one duplication of DNA cycle, there are two divisions happening, meiosis 1 and meiosis 2. For each DNA replication cycle, 2 divisions occur in meiosis. That's the speciality of meiosis. And these 2 divisions are distinctly classified as meiosis 1, which is the reductional division, and meiosis 2, which is the equatorial division, exactly like mitosis. మియోసిస్ లో ఈ 2 డివిజన్స్, మియోసిస్ 1 కింద, మియోసిస్ 2 కింద విభజించబడ్డాయి. మియోసిస్ 1 అనేది రిడక్షనల్ డివిజన్. ఆ డివిజన్ లో మియోసిస్ 1 లో క్రోమోజోమ్ నంబర్ తగ్గడం అనేది జరుగుతుంది. మియోసిస్ 2 అనేది మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్ గా మైటోసిస్ లాగే ఈక్వటోరియల్ డివిజన్. మియోసిస్ 2 మైటోసిస్ లాగానే కూడా ఉంటుంది. మియోసిస్ 1 లో కూడా ప్రోఫేజ్, మెటఫేజ్, ఎనఫేజ్, టీలోఫేజ్ ఉంటాయి. మియోసిస్ 2 లో కూడా సేమ్ స్టేజెస్ ఉంటాయి, కానీ చిన్న తేడా ఉంటుంది, which we will learn about now. Meiosis 1 and 2, both the stages have prophase, metaphase, anaphase and telophase with slight differences, which we will see shortly. In meiosis 1, the prophase is divided into 5 substages. The meiosis 1 prophase 1 is divided again into 5 substages: leptotene,
zygotine, pachytene, diplotin, and diakinesis. Diakinesis. So what happens is, first, before we begin meiosis, we have to understand that in mitosis, if a species or if a cell has 4 chromosomes, after duplication, they appear like this. If you follow my mitosis video, you will understand what I'm drawing here. In mitosis, 4 chromosomes in the parent align like this. In meiosis, there is DNA duplication and there are 46 chromosomes and 92 chromatids, and the alignment of the 4 chromosomes is something like this. That is, there will be pairing of the homologous chromosomes and bivalent formation. This is mitosis. This is meiosis. The arrangement of chromosomes in the parent cell of mitosis will be like this. The same 4 chromosomes in meiosis will be represented like this. This is one very specific difference between mitosis and meiosis. So with the understanding that homologs pair in meiosis, we will go ahead with the introduction. So, in a meiotic cell, which has 4 chromosomes to begin with, this is the chromosome. This is the duplicated chromosome because the sister chromatids are still attached at the centromere, like I have explained in the video on mitosis. So we have 2 chromosomes like this, and again duplicated chromosomes like this. The homologs from the mother and the father, the similar chromosomes form homologous pairs. Homologous pairing is seen in meiosis. So in leptotin stage, in prophase 1 of leptotin stage, the homologs loosely align. They come close together and they are loosely aligning against each other. Similar chromosomes from mom and dad, that is the homologous pairs, come together and just loosely align against each other in the leptotin stage. The chromosomes are condensing and the thread-like structures are becoming thicker, and then homologous pairing is seen. Leptotin stage lo ఏం జరుగుతుందంటే హోమోలాగస్ క్రోమోజోమ్స్ పేరింగ్ జరుగుతుంది. ఈ క్రోమోజోమ్స్ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ నుంచి, దారంలా ఉండడం దగ్గర నుంచి కొంచెం కండెన్స్ అయి రాడ్ లాగా అవుతూ ఉంటాయి. హోమోలాగ్స్ పేర్ అవుతాయి, లూజ్ గా పేర్ అవుతాయి. Zygotine stage. In the zygotine stage, the synaptonemal complex is formed between these homologous chromosomes and they are tightly aligned against each other. They are exactly paired against each other. Zygotine stage lo synaptonemal complex ane complex form avutundi. Ee rendu homologous chromosomes madhyalo adi oka zipper lanti structure rendu chromosomes ni baga దగ్గరగా తెచ్చి గట్టిగా టైట్ గా అలైన్ చేసి పట్టుకుంటుంది. ఆ స్టేజ్ లో, in that stage wherein the synaptonemal complex is holding both the chromosomes together, that is the homologous pair together, they appear something like this. In this stage, they close it. Okay, in this stage, they have 4 sister chromatids. 1, 2, 3, 4. 4 sister chromatids. So it's also called as tetrad or bivalent. There are 2 chromosomes that are aligning together. So it's called a bivalent or a tetrad. In the zygotine stage,
this is formed, and uh, in Pachytene stage, crossing over occurs. Crossing over, that is, cross-like structures between the chromosomes, exchange of the chromosome parts between the homologous pairs occur in the Pachytene stage, and crossing over is seen, and then slowly disintegration of the synaptonymal complex is seen. In diplotin stage, the homologous pairs, the pairing is no longer there. The synaptonymal complex is disintegrated, and the homologs start separating from each other, but they are attached at the place of crossing over. At the place of crossing over is called chiasmata. At these places, the chromosomes are still attached. Now, chiasmata can be based upon the chromosome length. They can vary in number, and it is not always necessary that chiasmata form at the same place each time. Each time crossing over or chiasmata formation can be seen at different positions in the chromosomes, which leads to the various recombinations possible in meiosis. And in diplotin stage, the cell can stop itself. In human females, in human female fetuses, the eggs or the ova can arrest themselves at diplotin stage of prophase 1 of meiosis 1 at 7 months of growth of the fetus at 7 months stage. The ova are arrested in this stage, and for many years they remain in that state till the female attains puberty, and then the ovum is actively released, and they are ready for fertilization. Till then, they are arrested in diplotin stage of prophase 1 of meiosis 1. So the cell can stop itself at diplotin stage for a very long time, for many years, as can be seen in the case of female fetuses in humans. And then in diakinesis, there is total disintegration of synaptonymal complex. The homologous pairs separate, and then the nucleolus disappears, the nuclear membrane disappears, and all the typical features of prophase 1 are completed. Zygote లో ఇప్పుడు మనం సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్ జిప్పర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవ్వడం చూసాము. అది అయ్యాక ప్యాకైటిన్ స్టేజ్ లో ఈ క్రోమోజోమ్స్ ఏవైతే చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయో స్లైట్ గా వాటి ఆర్మ్స్ ని ఓవర్లాప్ చేసుకుని పార్ట్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటాయి. ఆ పార్ట్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకునే ప్లేస్ దగ్గర చిన్న ఎక్స్ లాంటి స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. దాన్ని క్రాసింగ్ ఓవర్ ఆర్ కయాస్మాటా అంటాము. అక్కడ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్, నాన్ హోమోలోగస్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ అంటాం. ఒకటి ఫాదర్ ఒకటి మదర్ కింద కన్సిడర్ చేస్తే అవి పార్ట్స్ ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుని రీకాంబినేషన్స్ ఫామ్ చేస్తాయి. వాటి వల్ల ఈచ్ ఇండివిజువల్ కి సెపరేట్ యూనిక్ ఫీచర్స్ అనేవి వస్తాయి. ప్యాకైటీన్ లో క్రాసింగ్ ఓవర్ జరుగుతుంది. డిప్లోటీన్ లో ఈ క్రాసింగ్ ఓవర్ జరిగిన ప్లేసెస్ దగ్గర మాత్రమే ఈ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ కలిసి ఉంటాయి, మిగిలిన అన్ని దగ్గర విడిపోతాయి. జనరల్ గా జైగోటీన్ లో ఇలా దగ్గరికి మొత్తం వస్తాయి. ప్యాకైటీన్ లో క్రాసింగ్ ఓవర్ జరుగుతుంది. డిప్లోటీన్ లో ఆ క్రాసింగ్ ఓవర్ జరిగిన ఒక్క దగ్గర మాత్రమే అవి కలిసి ఉండి మిగిలిన చోట్ల బబుల్ అవుతూ ఉంటాయి, ఇట్లా సెపరేట్ అవుతూ ఉంటాయి. డిప్లోటీన్ అనే స్టేజ్ లో ఆగిపోగలవు సెల్స్. డిప్లోటీన్ స్టేజ్ లో చాలా సంవత్సరాలు ఆగిపోగలవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫీమేల్ ఆడ శిశువుని తీసుకుంటే హ్యూమన్స్ లో ఏడో నెల వయసు వచ్చే వరకు, గర్భంలో 7వ నెల రీచ్ అయ్యేదాకా ఫీటస్ ఓవం, ఫీమేల్ ఫీటస్ లో ఎగ్స్ అన్ని కూడా డిప్లోటీన్ స్టేజ్ లో ఆగిపోతాయి. తర్వాత ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత ప్యూబర్టీ హిట్ అయినప్పుడు దే స్టార్ట్ గోయింగ్ అహెడ్ విత్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద డివిజన్ ఫేజెస్. డయాకైనసిస్ లో మొత్తం విడిపోతాయి, న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్, న్యూక్లియోలస్ అన్ని డిసపియర్ అయిపోతాయి. This prophase 1 is the longest, or it's a very important phase in meiosis 1. And after prophase 1, metaphase 1. In metaphase 1, it is the homologous chromosomes that align at the equatorial plane in meiosis 1. In mitosis lo em jarigindi,
డూప్లికేటెడ్ క్రోమోజోమ్స్ అలైన్ అయ్యాయి ఈక్వటోరియల్ ప్లేట్ లో. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మియోసిస్ 1 లో, మెటాఫేజ్ 1 లో హోమోలోగస్ పేర్స్ అలైన్ అవుతాయి. ఈక్వటోరియల్ ప్లేట్ లో హోమోలోగస్ పేర్స్ అలైన్ అవుతాయి. ఓకే, ఇక్కడ మైటోసిస్ లో ఇలా అలైన్ అవుతాయి, ఇక్కడ హోమోలోగస్ పేర్స్ అలైన్ అవుతాయి. స్పిండిల్ ఫైబర్స్ మామూలుగానే అటాచ్ అవుతాయి. Spindle fiber attachment is seen like this in mitosis and like this in meiosis. Meiosis homologous chromosomes align at the equatorial plate, and in anaphase 1, this is meta 1. In ana1, the homologous chromosomes separate. The homologous chromosomes separate, and this set of chromosomes this set in ana, each set is called a DAD. DYAD. Okay, so here in anaphase 1, the homologous chromosomes separate, and each daughter cell representing or having the chromosomes is called this set of chromosomes is called a DAD, and this is called one DAD's form. And then in telophase, separation of these two occurs, and then cytokinesis follows telophase 1. Then in some species, meiosis can stop here after finishing telophase 1. In some species, meiosis 1 can stop and go through a phase called interkinesis. DNA duplication does not occur, it just relaxes in that state before going to meiosis 2. మనకి మెటాఫేజ్ 1 ఆఫ్ మియోసిస్ 1 లో హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ టుగెదర్ అలైన్ అవుతాయి ఈక్వటోరియల్ ప్లేట్ లో. అనాఫేజ్ 1 లో ఈ క్రోమోజోమ్స్ సెపరేట్ అవుతాయి, క్రోమాటిడ్స్ కాదు. ఇన్ అనాఫేజ్ ఆఫ్ మైటోసిస్ క్రోమాటిడ్స్ సెపరేట్, సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ సెపరేట్. హియర్ క్రోమోజోమ్స్, హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ సెపరేట్. అండ్ ఈ సెపరేట్ అయిన క్రోమోజోమ్స్ ని మనం డాడ్స్ అని కూడా అంటాం. ఇది అనాఫేజ్ 1 లో క్రోమోజోమ్స్ సెపరేట్ అవుతాయి. దీని తర్వాత టీలోఫేజ్ 1 తర్వాత సైటోకైనసిస్ కూడా జరిగాక మియోసిస్ 1 అనేది కావాలంటే కొన్ని స్పీషీస్ లో ఇక్కడ ఆగిపోతుంది. ఇక్కడ ఆగిపోయి మళ్ళీ కొంచెం గ్యాప్ అయ్యాక మియోసిస్ 2 కి వెళ్తుంది. ఆ ఫేజ్ ని మియోసిస్ 1 కంప్లీట్ అయిపోయి సైటోకైనసిస్ కూడా అయిపోయాక సెల్ అక్కడ ఆగి ఏం యాక్టివిటీ ఉండదు, డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ అయితే మళ్ళీ జరగదు. కానీ అక్కడ సెల్ ఆగితే దాన్ని, ఆ స్టేజ్ ని, ఆ గ్యాప్ ని ఇంటర్కైనసిస్ అంటాం. దట్ గ్యాప్. Then it goes again to meiosis 2, which is exactly like mitosis. And here in metaphase 2 of meiosis 2, the chromosomes are aligned at the equatorial plate. In ana2, now the centromere divides. And the sister chromatids are separated. Centromeric division is seen in anaphase 2 of meiosis 2, whereas in mitosis, directly in anaphase, the centromere divides. Here in anaphase 2, the centromere divides, and then the daughter cells
are um, uh, bestowed with one chromosome each here and one each here. If you can see, if you have observed in if you have observed 4 chromosomes, the parent cell in meiosis began with 4 chromosomes, aligned like this, homologous pairs, and this is what separated. So the 4 chromosomes separated like this, and here itself reduction has occurred. In Anna, we have 2 daughter cells with 2 chromosomes each. So reduction has already occurred here. Na1, reduction has already occurred here. In Na2, the same chromosome is split into sister chromatids, and like we saw in the mitosis video, it is the duplicated chromosome and the chromosome, and then the reduced number is maintained. Reduced number which we got in anaphase 1 is maintained in anaphase 2. So therefore anaphase 2 is considered equational division. Equational, not equatorial, like I was telling. Sorry. మనకి మెటాఫేజ్ 1లో 4 క్రోమోజోమ్లు రెండిటి కింద దగ్గరగా వచ్చి అవి సెపరేట్ అయ్యాయి. అక్కడే రిడక్షన్ డివిజన్ అయిపోయింది. పేరెంట్ సెల్లో 4తో మొదలైతే ఫస్ట్ డివిజన్ అయ్యాక డాటర్ సెల్లో మనకి రెండే ఉన్నాయి. అక్కడే రిడక్షనల్ డివిజన్ అయిపోయింది. ఈ రెండు మళ్ళీ డివైడ్ అయ్యి రెండుగానే డివైడ్ అయ్యాయి. అందుకనే దీన్ని ఈక్వేషనల్ డివిజన్ అన్నాము. ఫస్ట్ డివిజన్ ని రిడక్షనల్ డివిజన్ అన్నాము. Now that after telophase 2 again cytokinesis occurs and we have 4 daughter cells formed. Now to proceed with the laboratory process, we perform meiosis in either maize anthers or grasshopper testis. The material which is being used for this video is maize anthers, and step by step processing of the material and slide preparation and staining and observation under the microscope is indicated in the pictorial form following this theoretical explanation. మనము మియాసిస్ ఇలా జరుగుతుంది. మియాసిస్ ని మనం జనరల్ గా గ్రాస్ హాపర్ టెస్టిస్ లో గానీ మేజ్ యాంథర్స్ లో గానీ చేస్తాము. ఈ వీడియో కోసం మేము మేజ్ యాంథర్స్ వాడాము. ఎలా చేయాలి, మియాసిస్ ఎలా చేయాలి, స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ ఏంటి, స్టెయినింగ్ ఎలా చేస్తాము, అబ్జర్వేషన్ ఎలా చేస్తాము, సెల్స్ ఎలా కనిపిస్తాయి మైక్రోస్కోప్ లో అనేవి అన్ని కూడా పిక్టోరియల్ గా పిక్చర్స్ వరుస క్రమంలో పిక్చర్స్ లాగా రిప్రజెంట్ చేసాము. అన్ని కెమికల్స్ ప్రిపరేషన్ వీడియో చివరిలో ఇచ్చాము. ఆల్ ద కెమికల్స్ that are needed for this video and the preparation of the chemicals is indicated at the end of the video. We observe here we have used maize anthers, and the cells, how the cells look under the microscope and the different stages of meiosis 1 and 2 are also indicated at the end of the video in the form of pictures. Hope it helps you perform your experiment smoothly. Thank you for watching.